السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب مدارس اللغات. النهاردة احنا مش ناسيينكم قبل امتحان الترم، وعارفين ان انتوا بتمتحنوا الامتحان الاي ليفل قبل امتحان الاو ليفل باسبوع، فعشان كده احنا النهاردة مجهزين لكم هدية. هي سونت 18 او الوحدة او القصيدة 18 بتاعة ويليام شكسبير. William Shakespeare is one of the most important writers of English literature. هو واحد من أهم كتاب الأدب الإنجليزي، وليكن الأهم على مدار التاريخ الأدب الإنجليزي كله. والنهاردة إحنا عايزين نعرف Sonnet 18 القصيدة الأشهر لويليام شكسبير، والمقررة علينا السنة دي في منهج اللغات في معظم مدارس مصر. إحنا النهاردة عايزين نعرف notes from Shakespeare أو شوية معلومات عن ويليام شكسبير، ولكن احنا هندخل على السونت مباشرة نقراها. وبيقول لي ان بداية السونت هنقراها مع بعض. لو انت خدت بالك على شمال الصفحة السونت الاوريجينال الأصلية اللي مكتوبة بال Old English طبعا، وعلى اليمين هي القصيدة مكتوبة بالشكل المفهوم دلوقتي لينا كلغة إنجليزية. تعالوا نقراها وبعد كده نشوف أهم questions و answers على ويليام شكسبير's Sonnet 18. بتبدأ القصيدة بيقول لي Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short her date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometimes declines, by chance or nature's changing course unterm. But eternal summer shall not fade, nor lose possession or of that fair sweet. Nor shall death plague you, wander in his shade, wander when is eternal lines to times to grist. So long as man can praise or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. هنا ويليام شكسبير بيعبر طبعا عن حبه الشديد جدا ل his beloved أو لشخصها لشخص حبيبته، وبيقارن بينها وبين يوم الصيف، وبيقول كمان إن هي لا أي أجمل في كل أوجه المقارنة. تعالوا نشوف كده أهم الفوكابلري اللي جت في البوم في القصيدة، زي مثلا في الأولد إنجلش واللي بيوازيها في الإنجليزي بتاعنا. ثي هتبقى كان قصده بيها يو، ثو يو برضو أو ثاي يور. temperate معناها ميلد أو لطيف. rough wild أو hard. darling buds يقصد بيها البراعم الورود الصغيرة. lease مدة الإيجار أو مدة الوجود. damned become dull أو يغمق أو يبقى كئيب. fair beautiful things الأشياء الجميلة. decline اللي هي معناها يزول أو decay. nature changing course اللي هي normal way of decaying اللي هي الطريقة الطبيعية للزوال أو لزوال الإنسان. untrimmed هي معناها having become unpleasant. eternal طبعا خالد. brag اللي هي boast يتفاخر. fade die أو grow dull يعني يموت. wildest walk aimlessly يمشي كده بلا هدف. through growest you continue to live تستمر في الحياة. طب تعالوا نشوف كده البارافريز أو التفسير أو الشرح بتاع البوم بتاعتنا القصيدة. The poet asks if he should compare his love to a day in summer. الشاعر بيسأل هل يقدر يقارن حبيبته مع يوم صيف. طبعا يوم صيف بالنسبة لنورث يوروب شمال أوروبا هو كان بيبقى من الأمنيات بالنسبة لهم، مش زي عندنا كده السنة معظمها صيف، لا بالعكس كانوا بيتمنوا يوم الصيف. يوم الصيف هو أفضل جو بالنسبة لهم طالما في the sun shines أو الشمس مشرقة، دي هم كده المفروض هم يكونوا في أسعد حالتهم. فخلي بالنا هو بيميز أو بيقارن حبيبته بأجمل أيام السنة، ومع ذلك حبيبته بتكسب في النهاية. بيقول إني in his opinion في رأيه she is more lovely and nicer هي أجمل وألطف. he gives her own reasons هو بيدي نفسه أسبابه. أول سبب بيقول لي a summer's day is so windy يا نهار أبيض يوم الصيف عندهم windy. that is he shakes أو it shakes the small weak young flowers لدرجة إنه بيهز الweak flowers أو البراعم الصغيرة.
Summer is short، ده السبب التاني. and hot، السمر ده حاجة قصيرة وحر جدا. طب نمبر 3 ايه تاني السبب التالت اللي خلى حبيبته احسن من يوم الصيف؟ sometimes the sky is cloudy، والله ساعات السما بتبقى فيها غيوم كده. summer is like every beautiful creature. الصيف زي اي مخلوق جميل that will surely come to an end، هيأتي لنهاية، هيموت either through some accident or because it's natural for all living things to grow old and die. يعني بيقول ان اما السمر ده هيزول بطريقة بحادثة او بطريقة طبيعية زي ما كل بني ادم او كل مخلوق جميل بيموت. طيب تعالوا كده نشوف على النقيض. Unlike the summer's day، على عكس يوم الصيف، his beloved summer will last forever. صيف حبيبته هيستمر للأبد. His love will never lose her beauty and health and death will never get her. جميل قوي والله حبه لحبيبته ده. بيقول ان الموت مش هيقدر يوصل لها او مش هيقدر ياخدها. She will live in lines verse that can't die. هي هتعيش بين سطور الشعر اللي احنا till now، اللي احنا لغاية دلوقتي بنقراه. ويليام شكسبير بيعبر عن حبه كبير جدا لحبيبته في سطور Sonnet 18. طيب تعالوا كده نشوف figures of speech، مواطن الجمال. بيقول لي ان كان في metaphor، في استعارة في استخدامه ل the high of heaven shines to describe the sun. هنا بيصور الشمس كان او السماء كأنها بني آدم وليها عين وهي الشمس. personification في تشخيص. بيقول in his gold complexion damned and the poet personifies the sun as a man with dark dull face. بيشخص او بيجعل الشمس شخص وليها كمان dark face او وجه مظلم او وجه كئيب. في personification كمان، في تشخيص كمان، في death brags to wonder in his shade in he described death as a man. بيقول ان حتى الموت مش هيقدر ياخدك في ظله، وهنا بيميز او بيقول على الموت وكأنه انسان. equation ما بين youth وsummer او شبابها والصيف. تعالوا نقرا كده commentary او التعليق على البوم. بيقول لي the opening lines possess a simple question which the rest of the sonnet answers. The poet compares his love to one to a summer's day and finds him to be more lovely and more temperate. The poet discovers that love and the man's beauty are more permanent than a summer's day because summer is tainted by occasional winds and the eventual change of the season or of season, while summer must always come to an end. The speaker's love for the man is eternal. Shakespeare changed the internal form of the sonnet. وخلي بالنا ده هيبقى سؤال مهم. The rhyme scheme of his sonnet is A B A B C D C D E F E F G G. The meter of the poem is the iambic pentameter. For the speaker, love transcends nature into the ways. The speaker begins by comparing the man's beauty to summer, but soon the man becomes a force of nature himself. In the line, the eternal summer shall not fade, the man suddenly embodies summer as a perfect being. He becomes more powerful than the summer's day to which he was being compared. The poet's love is so powerful that even death is unable to curtail it. The speaker's love lives on for future generations to admire through the power of written word, through the sonnet itself. The final couplet explains that the beloved eternal summer will continue as long as there are people alive to read his sonnet or this sonnet. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. جميل جدا. The young man to whom the poem is addressed is the muse for Shakespeare's first 126 sonnets.
Although there is all the debate about the correct ordering of the texts, the first 126 sonnets are thematically interlinked and demonstrate a progressive narrative. They tell a romantic affair that becomes more passionate, intense with each sonnet. In previous sonnets, the poet has been trying to convince the young man to settle down and have children, but in Sonnet 18, the speaker abandons this domestically for the first time and accepts love's all-consuming passion, a theme that is to continue in the sonnets that follow. Study questions or some questions for the sonnet. Number 1. How does Shakespeare's treatment of love in Sonnet 18 differ to his later sonnets? Number 2. How does Shakespeare use language and metaphor to present the young man's beauty in Sonnet 18? Number 3. Do you think that the speaker has been successful in immortalizing his love and in the words of this poem? To what extent is this only a poetic idea? طيب في questions and answers تعالوا كده نشوفها لأنها مهمة جدا 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 بالنسبة للامتحان. Number 1. What is a sonnet? What is the difference between the Italian and the Shakespearean sonnet? Well, the sonnet is a poem of 18 lines dealing with one idea or emotion, and the idea or emotion is usually a personal one. The sonnet originated in Italy and its form was divided into two parts, one consisting of 8 lines octet and the other of 6 sestet. Shakespeare changed the internal form of sonnet. He divided the 14 lines into 3 quatrains and a heroic couplet. Number 2. What will make the lady's beauty everlasting? Her beauty will be everlasting in the verse of poets in sonnet that will be repeated among people forever, as long as men live and as long as they read poetry. Number 3. In Sonnet 18, Shakespeare says the poetry defines time. Discussed. The answer? Shakespeare believes that poetry defeats time and death. He says that poetry prevents death and time from frightening the people who are mentioned in his poem or in the poems. 4. Why does a poet use the repetition of certain words? Answer: to create internal musical patterns in the sonnet. For example, more fear so long. 5. Pick up the figures of speech in Sonnet 18. The answer: Shakespeare used only a few traditional metaphors in this sonnet. Example: describing the sun as the eye of heaven, also the eternal summer. There is also personification in his gold complexion. Question 6. Write short notes on Shakespeare. Shakespeare was born in 1564 and died in 1616. He wrote 37 plays and 134 sonnets. He is popular because he is actually not of one age, but for all the time. Okay, dear students, I hope that you are doing well in your exams. بنتمنى كلنا ان انتوا ان شاء الله to get the full marks، تحصلوا على الدرجات النهائية وتتابعونا، وبإذن الله تعالى في كل حلقة من حلقات انجليزي مع طاهر منصور قناتنا الجميلة هتستفيد شيء جديد. انتظروا ان شاء الله تعالى باقي مناهج او باقي القصائد الشعر المقررة على جميع مدارس مصر، وكمان ان شاء الله اهم مسرحيات الدراما المقررة عليكم. اوعى تنسى تعمل سبسكرايب وشير لاصدقائك ولايك على الفيديو علشان توصلك ان شاء الله احسن حاجاتنا او احسن فيديوهاتنا في الايام القليله القريبه. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم ومتشرف بيكم طاهر منصور.